Esercizio 9. Ricamare una bandiera. Facilitazioni logiche per fare mondo. Per questo tentativo sono necessari 3 o più attuanti. Il tentativo è da compiersi in una stanza che concili la concentrazione. Sono necessari una lavagna, un pennarello o un gessetto, una stoffa, filo di lana e aghi. Gli attuanti leggono il testo di seguito, ne discutono insieme e seguono le indicazioni. Contraddizione. Alcuni esempi generali. Un oggetto esiste e non esiste nello stesso tempo. Un oggetto ha la proprietà alfa, ma ha anche la proprietà beta, che esclude alfa. Una proposizione è vera e falsa allo stesso tempo. Un individuo sostiene P e sostiene anche non P. Devo compiere l'azione alfa e non posso compierla perché devo compiere anche beta, che toglie le condizioni di alfa. Desidero alfa, ma non lo desidero affatto, perché non posso e non devo, oppure perché desidero anche beta, che esclude alfa. Con l'espressione x contraddice y si indica una relazione tra termini, stati di cose o proposizioni, che sono reciprocamente esclusivi e congiuntamente esaustivi. Due termini sono reciprocamente esclusivi quando, se uno è vero, previa verifica, l'altro è falso, non sussiste a verifica. Due termini sono congiuntamente esaustivi quando non c'è una terza possibilità, non possono essere entrambi non veri. Esempio 0. Il soldato è vivo e morto. Non può essere entrambe le cose, esclusività, o nessuna delle due, esaustività. Altri due esempi. 1. Gli occhi del soldato sono verdi. 2. Gli occhi del soldato sono castani. Non si contraddicono, anche se si escludono a vicenda. Contenuti mutualmente esclusivi, ma non congiuntamente esaustivi. C'è almeno una terza possibilità. Altri due esempi. 3. Questa guerra è cominciata. 4. Questa guerra non è cominciata. C'è contraddizione se si afferma 3 e 4, e i casi sono solo due. C'è contraddizione, dunque, se i due termini contraddittori sussistono contemporaneamente. La simultanea presenza di due fatti che per natura, principio o definizione non possono essere simultanei. Quadrato aristotelico. Tutte le guerre sono giuste, universale affermativa. Nessuna guerra è giusta, universale negativa. Qualche guerra è giusta, particolare affermativa. Qualche guerra non è giusta, particolare negativa. Ora vediamo la differenza tra contraddittorietà pura e inconsistenza predicativa, tra enunciati reciprocamente esclusivi ma non congiuntamente esaustivi. Se si dice 5. Ci sono solo due stati che hanno bombe nucleari e 6. C'è solo uno stato che ha bombe nucleari, potrebbero essere entrambe false, se ci fosse un altro stato con bomba nucleare. Inoltre, se si dice 7. Vogliamo la pace, ma facciamo la guerra, in questo caso si entra in contraddizione, perché non può esserci pace e guerra nello stesso momento in uno stesso territorio. Non si sta realmente contraddicendo, invece, se si asserisce 8. Vogliamo la pace, ma armiamo gli stati. La contraddizione qui emerge solo se si ammette la regola secondo cui x vuole y solo se non arma gli stati. È il caso dell'inconsistenza predicativa.
Altra differenza si evidenzia tra la contraddizione e autocontraddizione, ovvero, assunta una certa tesi P come vera, risulta che sia vera la sua negazione. Ecco un esempio. 9. La guerra che vedi in televisione non esiste. 10. Niente è vero. 11. Tutto è relativo. Se niente è vero, allora qualcosa è vero. Se invece non è vero, allora comunque qualcosa è vero. Se tutto è relativo è una verità assoluta, allora non è vero che tutto è relativo. Se d'altra parte è una verità relativa, allora ci sarà qualche verità assoluta. Dunque non tutto è relativo. Ora prendere uno più stoffe, delle misure della bandiera 100 x 70 cm, su cui ricamare il principio di non contraddizione, a punto pieno, come indicato nella tavola. Non si dà il caso che A e non A. Finito il ricamo. 1. Esporre la bandiera fuori dalla propria abitazione o da un luogo associativo. 2. Portare la bandiera fuori dalla propria abitazione ed esporla in pubblico, tenendola tra le mani. 3. Farsi scattare una foto da un passante e postarla sui propri canali social. Ripetere l'azione per una settimana, scattando la foto in diversi luoghi.
Exercise 9. Flag embroidering. Logical facilitations for creating a world. This attempt requires 3 or more actuators. The attempt must be made in a room that allows concentration. You will need a blackboard, marker or chalk, fabric, wool thread and needles. The implementers read the text below, discuss it together and follow the instructions. Contradiction. Some general examples. An object exists and does not exist at the same time. An object has the property A but also the property beta, which includes A. A proposition is true and false at the same time. An individual supports P and also supports not P. I have to carry out the action A and I cannot carry it out because I also have to carry out B, which removes the conditions of A. I desire A, but I do not desire it at all because I cannot and must not, or because I also desire B, which excludes A. The expression X contradicts Y indicates a relationship between the terms, states of affairs, or propositions that are mutually exclusive and jointly exhaustive. 2 terms are mutually exclusive when, if one is true, subject to verification, the other is false, unverified. 2 terms are jointly exhaustive when there is no third possibility. They cannot both be untrue. Example 0. The soldier is dead and alive. It cannot be both exclusivity or neither exhaustiveness. 2 more examples. 1. The soldier's eyes are green. 2. The soldier's eyes are brown. They do not contradict each other even if they are mutually exclusive. Mutually exclusive but not jointly exhaustive contents. There is at least a third possibility. 2 more examples. 3. This war has begun. 4. This war has not begun. There is a contradiction if 3 and 4 are stated and there are only 2 cases. There is therefore a contradiction if 2 contradictory terms exist simultaneously. The simultaneous presence of 2 facts which by nature, principle or definition cannot be simultaneous. Aristotelian square. All wars are just. Universal affirmative. No war is just. Universal negative. Some wars are just. Affirmative particular. Some wars are not just. Negative detail. Now we see the difference between pure contradictoriness and predicative inconsistency between mutually exclusive but not jointly exhaustive sentences. If you say, 5, there are only 2 states that have nuclear bombs, and 6, there is only 1 state that has nuclear bombs, could be both false if there were another state with a nuclear bomb. Therefore, if you say, 7, we want peace, but we make more war. In this case, we enter into a contradiction because there cannot be peace and war at the same time in the same territory. However, if you are not really contradicting yourself, you assert 8. We want peace, but we arm the states.
The contradiction here emerges if we admit the rule according to which X wants Y, only if it does not harm the states. This is the case of the predicative inconsistency. Another difference is highlighted between contradiction and self-contradiction. That is, assuming a thesis P as true, it turns out that its negation is true. Here is an example. 9. The war you see on television does not exist. 10. Nothing is true. 11. Everything is relative. If nothing is true, then something is true. If instead it is not true, then something is true. If everything is relative is an absolute truth, then it is not true that everything is relative. If, on the other hand, it is a relative truth, then there will be some absolute truth. Therefore, not everything is relative. Now, take one or more fabrics the size of 100 by 17 centimeters flag on which to embroider the principle of non-contradiction in satin stitch as indicated in the table. Not, open brackets, A and not A, close brackets. Finish the embroidery. 1. Display the flag outside your home or an associative place. 2. Take the flag out of your home and display it in public, holding it in your hands. 3. Have a photo taken by a passerby and post it on your social channels. Repeat the action for a week, taking the photo in different places.